A base da natureza é tudo que os nossos sentidos podem perceber. Estar em um estado psicótico significa que temos uma ilusão pessoal, uma experiência do mundo que é exclusivamente nossa. Mas se compartilhamos uma ilusão com um grande grupo de pessoas, isso não é mais chamado de psicose. Pode ser chamado de convicção, fé ou crença. Eu quero que você goze, cante, se divirta, que desfrute de tudo que eu fiz pra você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, ou que era um pecador, ou que sua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu dei, e com o qual você pode expressar o seu amor, seu êxtase, sua alegria. Assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer. I'm sorry, I don't know how long we haven't been recording. I have to submit my story by tomorrow morning. Everything that you say is contradictory. You can't have been in one place and another at the same time. You mean to say we have to make choices? Of all those lives, which one is the right one? Each of these lives is the right one. Every path is the right path. Everything could have been anything else, and it would have just as much meaning. Tennessee Williams. You're too young for that. You can't be dead and still be here. You can't not exist. What? Is there life after death? After death? How can you be so sure you even exist? You don't exist. Neither do I. We only live in the imagination of a 9-year-old child. We are imagined by a 9-year-old child faced with an impossible choice. Chess, it's called Subscreva, when the only viable move is not to move. Come see. The child is taking it apart. He doesn't need it anymore.
Before, he was unable to make a choice because he didn't know what would happen. Now that he knows what will happen, he is unable to make a choice. Inscreva-se nos nossos canais do coletivo Gapfil. Agora uma anedota. Bom dia, Zé. Pronto para receber novos dados de programação. Quinto dia, quinta base. Ok, vamos estabelecer a quinta base. Registre para este plano a palavra natureza. Antes de mais nada, programar uma máquina não é uma compilação de teorias filosóficas ou escolha de correntes para que uma máquina ou uma pessoa siga determinado curso. Trata de elaborar no mínimo uma relação de análise de referências que nós humanos temos que nos define de acordo com nossas práticas. Para que haja uma boa relação interpessoal e intersocial, é preciso que as pessoas saibam mais do que se está falando, do que quem esteja falando. No mundo de desafios e contestações diárias entre quase todos, é preciso que as pessoas tenham uma melhor noção do que as espera delas, para que elas possam esperar o mesmo das outras. Epa, a natureza é tudo que nossos sentidos, no caso seres humanos, podem perceber. Qualquer coisa pré-existente em nosso planeta ou em nosso universo e também qualquer coisa criada neste mesmo universo e planeta. A sociedade cria muitas adjetivações para o termo natureza e isso deixa confuso o entendimento se alguma coisa é natural, pertencente à natureza ou se não é natural. Temos chuvas, ventos, florestas, lagos, desertos, rios, montanhas, raios, vulcões, terremotos, maremotos que pertencem à natureza da mesma forma que seres vivos que pertencem a ela. As religiões, de forma geral, preferem criar um mito ao usar a razão humana para que haja uma sociedade mais participativa e cooperativa. As religiões preferem criar e dar atributos a Deus ou a deuses, de forma que as pessoas, se sentindo impotentes, transfiram suas ações para uma espécie de construção. Renúncias, sejam elas à vida, à verdade, ao poder, à presença, e passem a dar mais valor ao que alguém, sem jamais ter visto, diz que ouve o que seja bom. É necessário abrir mão da razão pela fé. Llegan hombres barbudos y hostiles de más allá del mar, en grandes barcos de hierro, y llevan en las manos ondas de hierro extraordinarias, cuyo poder oculto, en vez de lanzar piedras, vomita fuego llameante. Y luego en los pies tienen extrañas estrellas de hierro. Al comenzar a desembarcar en América, los conquistadores españoles desembarcaron montones de a caballo. En una mano la cruz y en la otra la espada. Así fue la conquista, para desalojarnos de nuestras tierras y para robar nuestras riquezas. Por eso sabemos que fueron primero los españoles quienes comenzaron a hacer latifundios despojando al indio, y que después sus hijos y los hijos de sus hijos
siguieron haciéndose grandes terratenientes por la violencia o aprovechándose que nuestros padres no sabían ni leer ni escribir. Y entonces por eso es de que hoy día los blancos terratenientes nos están explotando a nosotros y nosotros no tenemos ni dónde trabajar ni nada. Difícil desejar um Feliz Natal com milhões de pessoas condenadas à morte em 30 dias. Perdoar é um ato de amor, é um ato de renúncia até a nossa própria vida. No caso dos palestinos, não está havendo um gesto de perdão em que milhões de pessoas assassinadas em grupo estão amorosamente dizendo ao povo de Israel e ao mundo o seu extermínio. Se lamentamos Auschwitz depois que foi tudo revelado, devemos lamentar tudo muito mais ainda a Gaza, que está sendo diariamente bombardeada e televisionada para o mundo inteiro ver. E pior, apoiar o extermínio como algo justo em nome de Deus. Se para os palestinos o Natal é de tristeza, de lágrimas, de fome e sede, não sei para quem desejar um Feliz Natal. Peço perdão, é impossível imaginar a felicidade ante tais crimes contra a humanidade sendo apoiada por os criminosos. Mais santo que a terra, mesmo quando a terra é a terra santa ao lado de uma pessoa ofendida, em terra santa e prometida nada mais é que nudez e deserto, uma pilha de madeira e pedra. Emmanuel Levinas. Eu estou aqui na festa, 4 baldes de água cheios, 4 baldes de água cheios. Como eu posso estar com 4 baldes de água cheios? Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Like most living creatures, the pigeon quickly associates the pressing of the lever and the reward. But when a timer releases a seed automatically every 20 seconds, the pigeon wonders, what did I do to deserve this? If it was flapping its wings at the time, it'll continue to flap, convinced that its actions have a decisive influence on what happens. We call this pigeon superstition. What was there before the Big Bang? Well, you see, there was no before, because before the Big Bang, time did not exist. Time is a result of the expansion of the universe itself. But what will happen when the universe has finished expanding and the movement is reversed? What will be the nature of time? If string theory is correct, the universe possesses 9 spatial dimensions and 1 temporal dimension. Now, we can imagine that in the beginning, all the dimensions were twisted together. And during the Big Bang, 3 spatial dimensions, the ones that we know as height, width, and depth, and 1 temporal dimension, what we know as time, were deployed. The other 6 remained minuscule, wound up together. Now, if we live in a universe of wound dimensions, how do we distinguish between illusion and reality? Time, as we know it, is a dimension we experience only in one direction. But what if one of the additional dimensions wasn't spatial, but temporal? If you mix the mashed potatoes and the sauce, you can't separate them later. It's forever. The smoke comes out of Daddy's cigarette, but it never goes back in. We cannot go back. That's why it's hard to choose. You have to make the right choice. As long as you don't choose, everything remains possible. Hello, Nemo. Hello, Anna. Hi, Nemo. Hello, Elise. Hello, Nemo. Hello, Jean.
Forasmuch as Adam and Eve have consented together in holy wedlock, and have witnessed the same before God and his company, forasmuch as Elise and Nemo have consented together in holy wedlock, Jean and Nemo have joined themselves in chapel. I pronounce them making husband and wife together. Those whom God has joined together, let no one put asunder. What happens when we fall in love? As a result of certain stimuli, the hypothalamus releases a powerful discharge of endorphins. But why exactly that woman or that man? Is there a release of odorless pheromones that correspond to a complementary genetic signal? Or is it the physical features that we recognize? A mother's eyes, a smell that stimulates a happy memory? Is love part of a plan? A vast war plan between two modes of reproduction? Bacteria and viruses are asexual organisms. With each cell division, each multiplication, they mutate and perfect themselves much more quickly than we do. Against this, we respond with the most fearsome weapon: sex. Two individuals, by mixing their genes, shuffle the cards and create an individual who resists viruses better the more dissimilar he or she is. Now, are we unknowing participants in a war between two modes of reproduction? To what extent are our fears innate? When we hatch goose eggs in an incubator, and then above the baby bird's passive form, simulating a goose in flight, the birds stretch their necks and call out. But if we invert the direction of the silhouette, it conjures the shape of a falcon. The response of the baby birds is immediate. They will crouch in fear, though they've never before seen a falcon. Without any instruction, an innate fear helps them to survive. But in humans, to what ancient dangers might our innate fears correspond? Why does cigarette smoke never go back into the cigarette? Why do molecules spread away from each other? Why does a spilled drop of ink never reform? Because the universe moves towards a state of dissipation. That is the principle of entropy, the tendency of the universe to evolve toward a state of increasing disorder. The principle of entropy is related to the arrow of time, a result of the expansion of the universe. But what will happen when gravitational forces counterbalance the forces of expansion? Or if the energy of the quantum void proves too weak? At that moment, the universe might enter its phase of contraction, the big crunch. So what'll become of time? Will it reverse? Bem, a moeda social virtual do Brasil. Abrace a vida, realize seus sonhos também.